Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 6th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are learning chapter 4, sorting materials into groups. In that chapter, we are discussing about the properties of some materials or substances. From that properties, we have learned about the solubility in the previous class. Isn't it, ma? Yes. Based on the solubility, there are 4 kinds of substances or materials. They are soluble or insoluble. Soluble and insoluble. That means if the substance is a solid, there are 2 types. They are soluble and insoluble. And what about in the case of liquid? If we mix liquid with water, if it mixes well with water, that means it is a miscible liquid. Isn't it, ma? Yes. If it doesn't mixes well with water, we can say that it is immiscible in nature. அப்படி நம்ம பார்த்தோம். சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸை வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக டிஸப்பியர் ஆனால் டிசால்வ் மீன்ஸ் கரைஞ்சி போச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம்? சால்யுபிள் சப்ஸ்டன்சஸ். எக்ஸாம்பிள் சுகரு சால்ட் எல்லாம் வாட்டரில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகும். அப்படி தானேம்மா? தென் வாட் அபவுட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் சாண்டு, சாக் பவுடர், does it mixes well with water or dissolve in water? No, we can't dissolve the sawdust or chalk powder or sand in water. Then they are called insoluble substances. அப்படி நம்ம பார்த்தோம். இப்போது சுகர் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிரும், டிசால்வ் ஆகிரும். அது சால்யுபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் பார்த்தோம். தென் வாட்டரில் சாண்டு, மணல் அல்லது சாடஸ்ட்டு, மரத்தூள், சாக் பவுடர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகுமா, டிசால்வ் ஆகுமானா கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகாது. ஸோ அதை என்ன நேமில் சொல்லுவோம்? இன்சால்யுபிள் சப்ஸ்டன்சஸ். சரியா? இதெல்லாம் சாலிட்ஸ். Isn't it, ma? Yes. நேற்று I have given a homework to complete the table 4.3. Isn't it, ma? Yes. Mixing different solid materials in water. Like that. Now complete the table 4.4, which is in our textbook, page number 30. Here, one activity number 5. Collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler, fill it up to half with water, add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with water. Repeat the same with other liquids, as many different liquids as are available to you, and write your observations in table 4.4. இந்த table 4.3ல சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ் கொஞ்சம் கொடுத்து அது வாட்டரில் எப்படி மிக்ஸ் ஆகுது, அது கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி டேபிள் 4.3ல நோட் பண்ண சொன்னோம். அப்படி தானம்மா? லைக் தட். இன்றைக்கி லிக்விட்ஸ் கொஞ்சம் வினிகர், லெமன் ஜூஸ், மஸ்டர்ட் ஆயில், கோகனட் ஆயில், கெராசின், அதர்வைஸ் வாட் எவர் இட் மே பி, உனக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லிக்விட்ஸ் எதாவது எடுத்து அதை வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டேபிளில் நோட் பண்ணுங்க. சரியாம்மா? டஸ் இட் மிக்ஸஸ் வெல் ஆர் டஸ் நாட் மிக்ஸ். கம்ப்ளீட் த டேபிள், சில்ட்ரன். In the table 4.4, there are some liquids. In that liquids, some mixes well with water and some of them doesn't mixes well with water. Okay, amma?
Next, objects may float or sink in water. This is the another property of the substance or material. Objects may float or sink in water. You may have studied about these property in your lower classes. That is, they come under the density. Yes. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. Isn't it, ma? Yes. What's the activity 4? Yes. Mixing different solid materials in water. Mixing different solid materials in water. This is the activity 4. Mixing of salt, sugar, sand, chalk powder, sawdust are the materials. These are mixed with water. Yes, this is the activity. In that activity, we notice that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Isn't it, ma? Yes. Some of these materials that didn't mix with water floated to the surface of water. Otherwise, if they do not mix with water, what will happen? They float on the surface of the water. Otherwise, they may sink. Isn't it, ma? Yes. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? Yes. If they completely mix, there will be a uniform solution. If they don't mix well with water, whether it is a solid or a liquid, what will happen? It float on the surface of the water. Otherwise, they sink on the bottom of the vessel. Isn't it, ma? Yes. This is due to the density, difference in their density. Okay, ma. இப்போ next property, இப்போ என்னென்ன property எல்லாம் பார்த்திருக்கோமா? Appearance, then hardness. Appearance வச்சு 2 types, leisure and non-leisure. Then hardness based soft and hard materials பார்த்தோம். Then solubility based soluble, insoluble, miscible and immiscible பார்த்தோம். அப்படிதானே? Then the next property is float or sink. This property is based on the density of the substance or the material. சரியாமா? இப்போ activity 4 நேற்று என்ன பார்த்தோன்னா, some solid substances or materials வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு டேபிளில் என்டர் பண்ணிச்சேன். நெக்ஸ்ட்டு இன்றைக்கி கொடுத்த ஆக்டிவிட்டியில் some liquid substances or liquid சொல்யூஷன்ஸை வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டரில் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகுதா மிக்ஸ் ஆகலையான்னு சொல்லி பார்க்கணும். அப்படி தானேம்மா? இப்போ சப்போஸ் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிட்டுனா இட் ஃபார்ம் அ யூனிஃபார்ம் சொல்யூஷன். ஐ கான்ட் செப்பரேட் இட். ஜஸ்ட் லைக் லெமன் ஜூஸை வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியாது. அதே போல் சுகர் அண்ட் சால்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் பண்ணிட்டோன்னா we can see the sugar particle or salt particle in the water. அப்படி இல்லாமல் if the substances did not mix with water, what will happen, ma? Water கூட மிக்ஸ் ஆகலைன்னா ஒன்று என்ன நடக்கும்? It will float on the surface of the water. Otherwise, it will sink on the bottom. Isn't it, ma? Yes. Reason என்ன? It is due to the density difference. Some substances float on water while others sink right to the bottom. Okay, mama? Then, which substances float and which substances sink? What is the basic matter in this float or sink? Yes. Objects which are heavier than water sink.
whereas objects which are lighter than water float on water. Yes, already I have told you. Yes, density. This is based on the density of the substances. You have already learned in your lower classes. Bayon's law, isn't it, ma? Yes. When leaves from a tree fall on a pond water, they float. What will happen, ma, when a leaves falls from a tree, fall on the pond water? What will happen? They float. They float. The leaf will float. Then, what about a paper boat? A paper boat, thin twigs, etc. are light and they float on water. Yes. If you throw a stone into this pond, what will happen? Yes. The stone is heavy, so it will sink in the water. A piece of stone, heavy bricks, etc. sink in water. Based on the density, the substances may float and some substances may sink in water. Okay, dear children, we will see the remaining in our next class.